Welcome to 1 Million Cups. We're just waiting to turn on the projector and the computer, and we'll get started. Um, what happened, people? Well, I'll get started anyway. So, welcome to 1 Million Cups. Very happy to see everybody. I'm so excited to continue to see our community growing for this platform, for this program. Super excited that we continue to see new faces, and of course, I'm always glad to see our loyal community for 1 Million Cups being here today. So, thank you so much. Just to let you know, if you can silence your phones, I think comes out in a little bit. But if you silence your phones, if you need to have a side conversation, please step down so we can respect the presenters as they come up. So, you want to give me the next? So 1 Million Cups, again, is a national program. It's a program that is offered throughout the United States. It is backed by the Kaufman Foundation. We are very honored to hold the affiliation for the Kaufman Fast Track here in the Rio Grande Valley. So we do work with the Kaufman Foundation very closely. But 1 Million Cups is a program that we have been wanting to bring to Brownsville for a long, long time, and we're very excited that we were able to do this. We've been running this program for a couple of months now, every Wednesday. I think we canceled one just because of power outages, and I think that's it. So we have been very, very consistent and will continue to be consistent with you, so we can then, build upon this community, bring you to eBridge, and experience all the great things that we are offering here at the facility. So we are one of 34 1 Million Cups in Texas. This program is a national program but in Texas, we've been able to be the newest one. As you can see, there is one in McAllen, and we do collaborate with the McAllen 1MC. Soon you will see a little bit of a collaboration and exchange between us, so that's going to be really fun. But we do support each other as communities. So we're very excited that we're now part of this network. Our key pillars, these are not presentations, these are presentations, they're not pitches. They're not here to sell you something. They're here to tell you a story, to talk about their journey as entrepreneurs, but also they're very proud of their business, so they should talk about their business, but focus a lot on their journey and how can they inspire our community and how the community can help them continue to grow. So that's what it's very intentional, it's very organic, so, it's cool. It's held every week, every Wednesday from 9 to 10 nationwide. So everybody at the same time is live streamed. So you are now on national TV kind of thing. So if you want to be a presenter or a sponsor, because it's called 1 Million Cups because we love coffee. So if you want to be a presenter, please, apply in our links right here. And if you want to sponsor coffee, of course, you can do that too. Want to bring pastries, anything. This is a community, so bring whatever you want, and of course, we'll gladly display it and give you, props for it. Our sponsor for coffee this week is Great Boss. Thank you, the sponsor right here. Thank you so much for continuing to support our program. We really appreciate it. And please, at the end, network with Great Boss. They have a great business. They have great resources and great products. So here's their social media. Please engage with them and network with them. So I also want to give a shout out to our Noemi that brought us some cupcakes. So we're excited. Thank you for that. We appreciate it. And we'll get started. Again, silence your phones. If you have a side conversation, please step out of the room. And we will begin with now, we do know that some of our presenters do their presentations in Spanish. So, and we're very inclusive about that. So some of our presenters today will be presenting in Spanish, but we will start with today's presenter. This is my buddy, my friend. So I'm going to present our first presenter, Edgar Navarro with Beyond Media.
Edgar is a member of our incubator, has been for a while of the ECC. He's a friend of the ECC. He supports our programs, but he also supports this community greatly and our great city of Brownsville. So without further ado, Edgar, you're up. Thank you. Good morning. How are you? So, I came to the first 1 million cups, and I really like the dynamic. I'm not really here to talk to you about Beyond Media, which I really love the concept and what we do. We're a production company, and we help a lot of organizations, foundations, some city. We do help sometimes the ECC, and we consult with different people about content, and we have a podcast studio, and all these elements that are really, really fun. But I'm not here to talk about that. I also have another business, which I've had for 16 years. I'm a photographer. We do photography all over Texas. We do mainly weddings and events. We used to do them all over the world, but it became way more efficient to do it just in Texas. So we've been doing that for 16 years, and it's been a lot of fun as well. I mean, I get to travel, I get to see all the parks, national parks, state parks, and it's been a lot of fun. But I've been doing it, like I said, for 16 years, and I'm getting old. So I need to find exit strategies everywhere, and I need to find passive income. So that's what I'm here to talk to you about today. So I have an idea. I have a project that I'm working on, and I want to share it with you guys because I'm trying to find my blind spots. I'm trying to find feedback, and I'm trying to find where I can take this as a concept. Now, this concept is inspired by Airbnb. Okay, I serve on a couple boards. I serve on one city board, which is the tourism board, the CVB advisory board. So I found out pretty quickly that in Brownsville and actually the Valley right now, most hotels are taken by the federal government and the state government because of the border crisis that we have, right? So like 70% of all the hotels are taken. If you try to get a hotel room right now in Brownsville, it costs you like $250 or more than it would cost you to stay on the island, to give you an idea, right? So then during these conversations that we've had in the advisory board, obviously Airbnb kept coming up. So much that I told my business partner Beyond Media, who's single and can do whatever he wants, like, you should Airbnb your house. And he listened to me, and the first month he made $5,000. Just to give you an idea, here in Brownsville, which is crazy, right? So I'm like, this is fantastic. How can I get in on this? But I don't really want people in my house. So how do I do this, right? So then I started thinking of, oh, and I have another friend who does it as well. He's got like 8 properties on the island and some properties here close to SpaceX. And his whole concept is SpaceX. But then he did something else, which was put an experience out there on Airbnb, which means that he will give you a tour of SpaceX in his Tesla if you want for an extra fee, right? And it's an experience that's independent of his units. So then I started getting the idea, okay, what if instead of that I sell experience, right? What do I know how to do? Photography, right? But I don't want to sell you an experience, but I don't want to work. That's not the point. I like the Airbnb part because they just come to your house and then they leave and, you get the money. So I want the passive income. So what I did was, this already began. I'm starting to convert my garage into a photography studio. But not a photography studio, obviously I can use it, obviously I can get my money back if I do it, but I really want to rent it to content creators and photographers for all these different things that are going on right now. Obviously, you can look at young people anywhere in town, and you look, they always have a phone, they always have a camera, they always, but how expensive would it be if you're a starting photographer to rent your own studio, right? And then how hard is it for you? I mean, I know all these stuff as a photographer, but to go outside right now in the middle of July and take a client and try to get them feel comfortable outside, not sweat, and get the images that you're trying to get for either your content or for their own personal family, whatever, right? So based on that, I've developed a white studio. So the white studio is going to be in my garage. This is what I've taken a lot of courses here. So this is what the minimum viable product would be,
right? A studio in my garage, because that's the cheapest entry to this market, right? I don't have to go out and lease. I don't have to go out and buy. I can just do the construction in my house to make this a particular studio that can be used by content creators. Now, white is very important in photography, right? Because it's neutral, I can add all kinds of elements to white, which is why I'm making it white. Usually when you see a studio, it's either white or black. And that's because it's very neutral and I can add my own lighting, I can add my own components to that. So we also had an issue, which is why I made it white, where we made the first metahuman downtown Brownsville. And what a metahuman is what you see in Marvel movies, and you digitize somebody, right? That is going to become way more familiar to everybody. Avatars are starting to come out everywhere. But we did this before even Avatar. And I like to say we made the first metahuman attorney in downtown Brownsville. And so when we were doing that, we needed a white studio. And I looked all over the valley because we have special effects people that live here that are able to make this happen, but we couldn't find a studio. We couldn't find something that was so good. So we created it in another building that's called BPAC, that's a couple blocks down. But we had to create this whole thing with curtains and this whole like apparatus because there was nobody in the valley who was just renting a white studio. So that's kind of where I got the concept. The idea is very simple. You come in, it's got a code. You're gonna pay me a month, an hourly fee. $50 right now is what I'm thinking. Probably 2 hour minimum. And then with that, I can also include upgrades, right? I have a lot of lighting. I have professional equipment that if you don't have it, you can rent it from me. But that's in general the concept. And I call it minimum viable product because I think that there is a future in this. And I think that you could actually have a big space that has different creative studios that people can come in and use. Obviously, if we're all entrepreneurs, we're all business people, we all understand the importance of video now and the importance of creating content, right? There is nothing without it, right? We all live online. So I think this is only going to become more and more needed. So my idea is this minimum viable product. And now I just want to hear what you guys think, or what am I missing, or what am I not seeing, or what ideas could be integrated. Thank you. Is that enough? Thank you. Yes. That's really awesome because I think that helps beginners or experienced entrepreneurs or whatever kind of get a professional setting to YouTube or whatever, Facebook, whatever. And I think that's a good concept. Thank you, thank you. Yeah, the idea is that too. You can come and teach, or obviously the easiest or lowest hanging fruit is me to do everything, right? I can do sessions there and make my money back. And I can teach people and make my money back. Yeah, my question is that already set up? I mean, next week it's ready? I don't want to say next week, but in the next couple of weeks, my goal is August, mid-August to end of August. It is. I do have a Facebook page up already. We've got 4,000 followers because I had another Facebook page that I just turned into this. But yeah, the idea is that I'm activating it in the next couple of weeks. Yes, sir. There might be two things that stand out to me immediately, which one is content creators and the individuals I think that you're going to target. And how are you considering your pricing against that particular customer? Yes. $100 maybe to entrepreneurs or just to people that have careers and jobs and consistent revenue. For an individual that might be fully going for content creation, that can be pretty expensive. Depends. Okay, yes, you're correct. So if you're a kid, I call people kids because I'm old, but if you're a 21, 22-year-old, right, that are in college, and you want to do something in my studio, yes, the barrier might be too high, okay? But if you're somebody like me, that am an established photographer and charge a lot of money, $100, I'll give you an idea.
to use. There's this bar, there's a museum in Farm, or it's San Juan or San Juan. It's all pane windows, those church type windows. There's a collection of them, and it's a museum. This doctor made it. It's super beautiful. You guys should check it out. I get to go to all these places. But that place costs $500 an hour. Okay, I have clients that I'm doing next week that reserve 2 hours, apart from paying me. So that market, my point is that market exists, right? There are photographers that are making money that can easily either what I do. I'm not paying $1,000. You know, I'm gonna have my client pay that $1,000, but there's enough in that market where I can charge my client that extra 100, or I can pay it myself because I'm charging enough. That's you're right. The barrier to entry to younger photographers or starting out photographers might be too high. Yeah, and all I'm trying to do is maybe like challenge the customer discovery. Yes. And then it's maybe like use there's like a lot of photographers that can be. So But that might tailor how you work. But I do agree with you on there could be a concept of a pop-up or something where I can bring young people in, because those people could evolve into my clients. Now, another thing I think you should consider is that you mentioned media, right? Yes. And these guys are creating content that has a personality and a brand behind it. Correct. So you have a room that looks the same to everyone that's recording there. Yes. Right? You can change things around, you might need something in the background. So maybe setting up the room will take them an hour, and then it will start recording. After an hour, they get there, and it's going to charge them $100 just to set up the room. And then Yes. record. So, Correct. I agree. That happens to me. yeah. Right? So usually when I have to do setups and all of that, like in this museum in San Juan, they sometimes allow me like 15 minutes to set up. Not a lot, right? Because they might have other clients right after me. So the same concept could apply. I could give you as the content creator an extra 30 minutes before and an extra 30 minutes after for setup and takedown, right? And then that gives you that 2 hours of solid shooting. That's it, a solid shoot, yeah. Because usually, and the other thing is, yes, the room looks the same, but that's because you can change it to what you want, right? You can add color to your backdrops, you can add different things, it is a garage, so we can even bring bigger products, because it's also, a white studio is very good for product photography, yeah. Any other questions? Yes. The next one is like, what if you thought considered paying market specifically to that type of customer that you described? Yes. There I do have some questions, but one of them is going to be Airbnb experience, because I've already seen it work, right? If you look at what's going on in our town because of SpaceX, is production is growing. I mean, I have a podcast studio. I have people in the podcast studio from Europe, from all over the world now, all the time, because they need somewhere. I had a meeting yesterday from some people from LA that are going to use the studio for a particular thing. So production is becoming way bigger in our town, and I mean tourist production, right? Like people coming to do a particular article or particular content because SpaceX is the thing, right? So I think Airbnb experience is big, and then to get local outreach, usually Facebook is the best platform for that, because locally we're big on Facebook. Instagram, creators are obviously big on Instagram. So I think Instagram would be the thing. And then right now, I call myself the oldest TikToker. So I'm creating different elements of TikTok now that have taken off. So probably a lot of video content through TikTok to kind of show you what you can do, show like more like explaining the things, different things you can do at the White Studio, and that itself could be a marketing. Okay, thank you guys. Good morning. This is way too early for me, by the way. Content creators don't get up this early, but thank you.
Thank you, Edgar. Our next presenter, we have Ms. Melissa de la Garza from Brownsville. So, a warm welcome. Hola, buenos días. Mi nombre es Melissa de la Garza. Voy a hablar en español porque es más fácil para mí. Les vengo a contar mi experiencia. Me dicen que cuente un poquito más, más de mi parte como mujer, como fui empezando el negocio, que más de negocio. Bueno, yo soy Melissa de la Garza, soy de México, de Matamoros, Tamaulipas. Me vine a vivir aquí hace 16 años. Tengo 3 hijos. Hace 7 años empecé con este proyecto en el Farmers Market aquí de la ciudad de Brownsville, vendiendo pues crepas, pero con un estilo saludable, una receta mía que yo hice, ¿verdad? Emprendí este negocio. A los 3 años de estar ahí todos los sábados en el Farmers Market, pues dije, pues ya es hora de abrir mi propio restaurante. Hubo la oportunidad de abrirlo en el Museo de Arte. Hace 4 años abrimos ahí. Pues la respuesta ha sido muy buena. La gente le ha gustado mucho. Las ventas han ido creciendo. Fue difícil al principio. Empezamos pues en el Farmers Market, pedí un préstamo al banco con un interés del 19%. Así que básicamente empecé muy complicado. Poco a poco, pues poco a poco fuimos comprando, ¿verdad? Al principio cuando no teníamos muchas cosas, no teníamos todos los refrigeradores y todo, poco a poco me fui haciendo de más, pues, equipo industrial, ¿verdad? Sí fue un poco complicadito, pero pues ahorita ya vamos creciendo, las ventas han ido aumentando, ya tenemos 10 empleados. Ahorita estamos en otro proyecto, empezando el segundo restaurante. No va a ser el mismo restaurante, vamos a meter otro giro, algo parecido, pero que va a ser como compañero de pero diferente para no hacerle competencia a este. Entonces ya vamos a abrir próximamente otra nueva ubicación, con el apoyo de financiamiento de aquí de eBridge. Vamos a abrir otro restaurante en 802, que va a ser de mariscos, vamos a meter alcohol, va a ser algo nuevo también para mí. Pero pues creo que es una oportunidad de que ya con 4 años ya pues podamos avanzar un poco más. Estamos en proceso de abrir este restaurante, yo con unos 3 o 4 meses, y pues ahí vamos. No sé, estoy un poco nerviosa. Si tienen alguna pregunta. Platícanos cómo terminaste el negocio de las crepas, qué fue lo que te motivó Mira, a ese tipo específico. Bueno, va, eso es muy importante. Soy divorciada, tengo 3 niños. El inglés, la verdad es que no se me da mucho, o sea, tengo otras aptitudes. El inglés, la verdad, es estudiado toda mi vida y pues la verdad es que no tengo fluidez en el inglés. Entonces, pues fui a pedir trabajo a diferentes partes, y la verdad es que lo que pagan, yo soy contador público en México, contador público, y pues no, lo que pagan, pues dije, no me va a alcanzar, la verdad, para mantener una casa aquí en Brownsville, ¿verdad? Entonces dije, no, pues hay que imaginar, pensar, innovar. A mí desde chiquita me ha gustado la cocina, no soy chef, pero he tomado muchas clases, muchos cursos certificados, soy propóloga, también la nutrición, soy propóloga en México. Estudié en McAllen en el IC Sugar, también un diplomado. Entonces es algo que se me da por naturaleza, hacer recetas, crear y demás. Entonces dije, voy a crear algo diferente. Entonces empecé a trabajar en la cocina como un laboratorio, a probar. Vi un negocio muy exitoso en San Antonio que era de crepas, pero crepas normales, crepas naturales, crepas dulces y lo que vende normalmente la gente. Entonces dije, no, pues tengo que hacer algo diferente que no hay aquí en Brownsville para que la gente, pues, ¿verdad? Opte por comprar. Pues me metí a hacer diferentes pruebas, haciendo las crepas más saludables, de harina de avena, hay unas que no tienen harina, hay otras de espinaca, hay otra keto. Entonces ya formé todo mi menú y pues le di. Pues sí, más que nada por eso, porque un trabajo normal no me iba a dar, entonces no me iba a dar para mantener mi casa con 3 niños, entonces sí necesitaba como que, bueno, pensar un poquito más. Y es un negocio que, pues, gracias a Dios ha ido creciendo, estamos innovando constantemente, hacemos eventos, hemos servido training hasta 300 personas ya.
Pues hemos dado más empleos a más personas, ya tenemos como, bueno, 10 personas ahorita más o menos trabajando. Pues hemos hecho muy buen equipo. Pues sí, es eso. Entonces ahorita también, pues también para crecer, que no nos podemos quedar, ¿verdad?, en nuestra zona de confort, por eso ya pensé en abrir la segunda locación del segundo restaurante. Otra pregunta. Sí. ¿Por qué razón? Todos pensamos que si abrimos un negocio igual, o sea, una sucursal de tu negocio, piensas que tú te puedes hacer competencia. Yo pienso diferente. Yo pienso que no, pero mi pregunta es esta. ¿Por qué meterte en un negocio que apenas vas a conocer, que es la venta de mariscos, alcohol y demás, que son otros horarios, que son otros clientes, que son otros proveedores, es otro negocio completamente diferente, aunque son restaurantes? No tiene nada que ver con eso. ¿Por qué mejor no especializarte en que si te está yendo muy bien y buscar un negocio que te va a dar dolor de cabeza, porque vas a empezar a hacer? Voy a empezar a hacer. Porque cuando empecé a hacer los números para poner un restaurante como el mío, también siento que tiene que ver mucho la ubicación, el ambiente, todo. Entonces, cuando empecé a pedir cotización de la campana, ya no era lo mismo que hace 4 años. Ahorita, por ejemplo, la campana industrial hace años me costó 6,000, ahorita ya me están cotizando en 17, 18,000 la pura campana. Entonces, y luego los locales comerciales, pues ya para abrir un restaurante, yo creo que andamos unos 120 para arriba de inversión. Entonces, yo no contaba con eso. Me encontré un local, una oportunidad de un local que ya tenía campana, que el dueño me dijo, si tú pones tu restaurante en esta ubicación, yo te pongo campana, yo te pongo trampa de grasa, yo te pongo aire acondicionado, yo te pongo baños, que nadie me lo daba, entonces sí me va a bajar mucho. Y me van a bajar mucho los costos. Entonces dije, pero esta área como que no es para mi restaurante. Y dije, bueno, pues si ya creé uno desde cero y me funcionó, entonces voy a tratar de armar otro restaurante, más o menos. Yo digo que así, más o menos, porque los postres pues serían iguales. Tenemos muchos postres que se venden muchísimo, que son hechos ahí, al 100, todo. Entonces, como que la mitad del menú siento que va a ser igual a este. Esto dije, pues creo, ¿verdad?, que puedo lograrlo, que ya hice uno que fue exitoso, entonces uno va a aventar con el otro por la ubicación, creo que tiene mucho que ver. Dice, aquí no me va a funcionar la gente que come saludable, acá vendemos muchas ensaladas, pues las crepes son saludables, sopas, jugos naturales, todo es natural, no vendemos refrescos, es un concepto diferente. Se tarda un poquito en la clientada, pero ahí va, o sea, cada vez tenemos los mismos clientes, van nuevos clientes, entonces, pues sí, más que nada por eso, dije, no me voy a arriesgar esta ubicación, no creo que sea la indicada para eso. Y sí estuve buscando y no encontraba algo más o menos que me ayudara a abrir otro igual. No, más o menos por la inversión. Y hay mucha gente que me ha querido abrir más negocios, que quieren sociedad y todo, pero pues sí, todavía no estoy preparada para eso. Creo que no estoy preparada. Una pregunta. ¿No has pensado en expanderte a ciudades otras? Han venido a Harlingen, yo soy de Harlingen y no te conocía el negocio y pienso yo, el jefe de nosotros siempre nos ha dicho, especialízate en lo que te va bien. O sea, mejórate, date a conocer primero a nivel valle de Texas, porque si tu negocio te ha ido bien aquí en esta parte, pero yo deberíamos de disfrutarlo en otras partes. No sé, es una pregunta si no has pensado en eso. Fíjate que sí lo he pensado, más que sí está o sea, el negocio es muy complicado. Quisiera también, de hecho abrimos otro restaurante, otra sucursal en el mall, estuvimos como 1 año en el mall también, tratando de bajar un poquito, pues facilitarnos un poquito más. Dije, voy a crear otro que esté un poquito más fácil, que sea crepas más naturales, más comercial, como hay muchos en Houston que se manejan solos, porque con
este sí está muy demandante, o sea, todas las salsas se hacen, no se vende refresco, todo ahí de limonada natural, quinoa, toda salsita, no hay un aderezo que nosotros compremos. Entonces, yo siento que no estoy preparada todavía para poderme hacer una inversión, pues, son mínimo 120 mil dólares, no estoy para tener el equipo y que me maneje, no manejen otro. Entonces, Yo le estaba diciendo esto a todo el mundo, que voy a decir aquí, pero estás usando inteligencia artificial para tomar esa decisión, porque pienso que te puede ayudar muchísimo. Es una muy buena idea, especialmente por lo que comentaron de que cómo vas a combinar mariscos, cómo vas a poder hacer todo eso. La inteligencia artificial lo que puede hacer mucho es rebotar ideas contigo. No es una persona, pero haz de cuenta que estás hablando con una persona. Pero le puedes dar todo tu concepto, todo, sin limitación, le puedes decir todo de tu negocio. Y decir, esta es la idea que tengo. ¿Qué puedes ayudar? ¿Cómo lo ves? Y te va a poder dar un chorro de ideas. A lo mejor no son las correctas, pero te va a abrir mucho más la perspectiva. Y yo pienso que en Brownsville necesitamos para todo el mundo que empiece a usar la inteligencia artificial para brincarnos a los demás, porque batallamos mucho con tecnología. Entonces mi sugerencia, más que una pregunta, sería habla con público, pero métete inteligencia artificial, porque creo que te puede ayudar a tomar esas decisiones en una manera más concreta, para que no tengas tantas dudas, ¿verdad? Porque es bien difícil lo que vas a hacer. Yo comprendo la pregunta que tenían, porque es bien difícil, ¿verdad? Vas a cambiar totalmente. Entiendo lo que me estás diciendo, nada más por lo que dijiste, que la locación a lo mejor no se presta para ser saludable, pero a mí inmediatamente lo que se me ocurrió fue, ok, pero ¿sabes lo que sí funciona en esos lugares y que complementa lo que haces tú? Snacks, ¿verdad? Entonces, todo el tipo de snacks, de cócteles de frutas, y se me hace más fácil que marisco, pero yo no soy cafetero, ¿vale? Yo no sé, pero si pudiera rebotar todas estas ideas con alguna inteligencia artificial, te podría dar a lo mejor más seguridad. Y ese es mi comentario. Estoy seguro que empezar restaurantes de cero aprendiste muchísimas cosas. ¿No? Era tu primer restaurante. Estás abriendo tu tercero, en este caso, porque ya tuviste el tercero. ¿Qué lecciones aprendiste de los primeros dos que vas a aplicar a este tercero? ¿Qué cosas nos podrías compartir a nosotros? Esa lección, esa cosa premium, lección premium que nos puedes compartir a todos, por si alguno de nosotros quisiera abrir un restaurante o algún negocio de este tipo. ¿Qué cosas no aprendes hasta que realmente tienes tus pies ya dentro del agua, que les puedes compartir a los demás como una lección valiosa que pues, aprendiste en el camino al haber hecho este negocio? Pues sí, para mí lo que me funcionó es empezar desde la casa, o sea, como yo empecé 3 años en el Farmers, había sin constancia también, mucha constancia, mucha dedicación, yo no faltaba un sábado. Al principio a lo mejor se vendían 10, luego se vendían 20, luego se vendían 30, había sábados que se vendían 60, 70, ya eso me dio como más seguridad a dar el siguiente paso. También me he dado cuenta del ambiente, o sea que hay cierto tipo de clientes para mi negocio, hay gente que a lo mejor no, que está acostumbrada a otra comida, pero pues sí hay para todo tipo de negocio, y más si es diferente, más si es un concepto nuevo, pues es bueno pues echarle ganas, abrirlo. Por eso en el otro, pues me guío por lo mismo, con el otro negocio, digo, bueno, como que ya le estamos haciendo publicidad con nuestros clientes, cuando abren el otro, la locación, como yo les digo, la locación, crear algo nuevo que no haya, ya estamos trabajando con el menú, entonces como que crear, pues, innovar, ese sería. ¿Y cuál es el nombre del lugar, si nos quieres compartir? El del nuevo ser del mar marisquería, más como puros tacos, tostadas de marisco, de pulpo,
tostadas de aguachiles, ceviches, cositas así, o sea, como puros taquitos, tostadas, tacos recién hechos, pero nada más, postres y así, o sea, para hacer algo pues, diferente. Y ya por último mencionabas que tienes una especialidad, una certificación de antrofología. En ¿Puedes hablar un poquito más de cómo integras antrofología con tu restaurante? Mira, fíjate que al principio como que me quería llenar de cursos y demás y quería hacer algo muy saludable. Entonces empecé a hacer recetas trofológicas también para el restaurante, algunos aderezos y todo, pero luego también me di cuenta que no, o sea, que no puedo, no había postres, por ejemplo, en el restaurante no había postres, no había uno vegano, y la gente, pues, no, me decía, pues, no a toda la gente no era de su gusto, ¿verdad? Entonces me decía, agrega más postres, y yo estaba un poquito cerrada al principio, que decía, pues, no, es que mi restaurante es como más saludable, no quiero meter tanto dulce y todo, pero pues el negocio se va haciendo, ajá, y escuchando, entonces, sí tengo recetas, pero realmente ahorita, ya hace 3 años que abrí, hace 4, realmente si me preguntas, ¿haz una dieta antropológica? Pues no te las hacer, porque no, ya no me enfoqué, o sea, lo dejé a un lado cuando me di cuenta que eso no es la realidad. Sí. Ajá, que la empecé a aplicar, pero pues esa no es la realidad, la gente es la que dice, y si la gente pues está a dieta toda la semana y un día se quiere comer un postre, pues bien, ¿no? No tengo que estar tan cuadrada con lo, ¿verdad? Hay que sí, ser un poquito más flexible, ser un poquito más flexible. Me dicen, no vende refrescos en tu restaurante. Pues no vendo, pero pues tráetelo, ¿verdad? Si tú quieres traerte tu refresco porque no puedes comer sin refresco, pues tráetelo. Entonces también, el café también, hacemos mucho compañerismo con el Seven and Park, también se llevan los cafés, todo, como crear eso que como empezamos en el park. Melissa, ¿qué recursos de la comunidad has utilizado? Mencionaste algo de BCIC, creo que también estuviste con el Colegio de Negocios. Fíjate que sí. Fue mucha ayuda desde que cuando empecé a abrir el primer restaurante, fui antes estaba el Chamber of Commerce de la mujer, ¿no? Algo así. Ellas fueron las que me ayudaron, o sea, me mandaron a unas clases que duran como 6 meses para hacer un plan de negocios. El plan de negocios me ayudó muchísimo con muchos estudiantes aquí de UTV, con un grupo de estudiantes hicieron ¿cómo se llama? Sí, ganamos el restaurante ganó primer lugar en ese programa. Entonces ya tenemos bases, esa fue mucha ayuda porque ellos trabajaron por, no sé, 6 meses, ¿verdad? Creo, 6 meses en el restaurante, haciendo encuestas con la comunidad, ellos hicieron otro plan de negocios, entonces sí fue bastante ayuda, eso sí fue bastante ayuda en Cámara de Comercio. Luego ya, pues no, había otro programa. El SBA, creo que el SBA estaba pues, algo, mencionan ellos, creo que me mandaron con el SBA para pedir un préstamo para empezar pues, a emprender, pero no me funcionó a mí, no, porque pues no tienes que, no, es diferente. Entonces por eso me fui con un banco personal. Por eso fue la ¿Y con BCIC también has tenido recursos? Y con BCIC, como el nuevo restaurante, estamos trabajando con BCIC y ya fue mucho más fácil por todo lo que el restaurante ahorita está dando y que ya no es lo mismo que hace 4 años. Entonces ya es todo lo que nos están apoyando. En el nuevo restaurante del mar te vas a enfocar a comida saludable también, como lo haces. No. Un poquito fresco, porque pues el ceviche pues es fresco, no es tan pesado y todo, pero no tanto como este. Sí es un poquito muy demandante, es mucho. Entonces, por eso quisiera como también abrirlo un poquito más, a ver cuál, ¿verdad? A ver cuál funciona mejor. Que se pudiera a lo mejor reproducir un poco más rápido, porque tengo 4 años y no he podido, porque realmente sí es mucho. Es mucho. Bueno, yo he estado muchas veces en tu restaurante, se lo recomiendo a todos. Sí, gracias. ¿Y dónde están ubicados? Adentro del Museo de Arte. De la ciudad. Frente al zoológico, en la calle 6 en Rincón. Hay este museo adentro del museo. De 9 a 3.
De 9 a 6. O sea, que como si- Bueno, claro, está abierto, claro. Entonces, pues antes de ir al trabajo, sí. Pues sí, entonces eso es más que nada, así que no sé, creo que este negocio lo hice con todas las ganas, que el momento que más ocupaba tener recursos para salir adelante, y le di con todo y hice un menú, pero realmente un menú que se necesita demasiado trabajo. Desde los ingredientes, toda la preparación es mucho, entonces por eso yo creo que no he podido lograr, sí, vamos a ponerlo acá, porque sí ha habido personas que pues quieren invertir, quieren ponerlo, pero no encuentro la manera. Te voy a dar un comentario, Elisa. Todos te conocemos y te hemos conocido por tu restaurante que está padrísimo, como mencionando de mí. No lo sueltes, no lo dejes. Algo que comentas, creo que has crecido solo, con muy poca ayuda. La comunidad hay muchos recursos más, con gusto puedes hablar con nosotros y nos podemos conectar con más recursos de la universidad o regionales para que optimices cerca y lo lleves a un nivel donde digas, sí es bien difícil, pero lo tengo ahorita corriendo como una máquina. ¿Por qué? Porque sé que si tú llevas ese concepto a otros lugares que no existen en el valle, vas a encontrar socios, puedes convertirlo como en un tipo franquicia. No tengas miedo, como quiera, hay más ayuda de la comunidad. Felicidades por tu proyecto. Y si no, después que empieces el mar, no lo dejes. Sí. Porque en algún momento Brownsville, que estamos entre la primera de 180 ciudades, las menos saludadas, van a caer en cuenta y van a buscar tus recursos. Porque no hay muchos restaurantes, o sea, que comas limpio, sin exceso de grasa, sin exceso de aditivos, sin exceso de nada, tu restaurante es limpio. O sea, lo que comes es limpio. Sientes salud. Y eso es lo que yo pienso que todos deberíamos de buscar. Es difícil, así como tú dices lo de la tripología. O sea, tú combinas ciertos elementos para que tu cuerpo sea nutrido. Pero no todo el mundo sabe y no todo el mundo está dispuesto a pagar salud. Claro. Porque lo que están brindando es salud. Claro. Y se les hace muy complicado los cambios drásticos. Entonces, por eso dije, bueno, mejor entre más, pues más verduras, meter más frutas, meter menos azúcar en el restaurante, ¿verdad? Bajarle todo eso. Bueno, los ingredientes. Otra pregunta. La gente sabe que ese lugar es sano, que es limpio, que es, no sé, vegano, pues eso. Todo eso es mi hija va mucho ahí, y estoy seguro que ella no va porque es saludable. Por eso, le gusta, es que está rico. Y por ejemplo, si tú lo buscas, pues no parece, o sea, como no dicen que es algo así como que muy saludable, pues no necesariamente tiene que ser. Yo voy a recalcar, yo como en tu restaurante a veces, yo no sabía que era así. Digo, como ya me encanta. Pero no se siente, yo pienso que se siente. Digo, sí, cuando comes, entiendo eso. Entiendo ese asunto, se siente, es muy rico, es muy limpio, como decía ella, eso, pero hay que resaltarlo, No puede ser ni con una marca, hasta 2 hijos, o sea, que si no dices, deja de o sea, ¿cómo que no deben salir que es algo así? La gente que come bien, pues ya se da cuenta ¿verdad? Se da cuenta, esas personas, ya no lo hemos resaltado al principio, sí lo resaltaba mucho desde el principio, que no, aquí no se venden cosas, aquí no se venden refrescos, sí lo resaltaba, ya ahorita como ya se fue dando y la gente, digo, no hay necesidad, se me hace decirlo, pero sí no usamos, no nada de conservadores, nada de consomé, puro ajo, puro cebolla para condimentar, todo eso, tengo la oportunidad y lo digo, ¿verdad? Y sí lo digo, pero pues sí, tratamos de que sea lo más saludable, más limpio y no hacer algo también, pues tampoco nos separa un pollo así y verduras pues en la casa. Entonces pues también pues tratamos de hacer algo saludable, pero pues que esté bien y también que esté lleno y que los platos estén bien servidos y que traigan mucho verde, mucha verdura. Estamos empezando también con los campamentos de verano de niñas, de cocina, eso también. Entonces estamos trabajando en la mente. Lo que está dando el otro ya estamos trabajando en eventos, tenemos el campamento de las niñas. A las niñas también se les enseña, o sea, que tienen que probar porque están muy cerradas a su alimentación de aquí,
cierta manera de comer y pues es más como, también como para experimentar, vamos a hacer un pastel de carne de pavo, bueno, vamos a pasar la zanahoria, yo no quiero zanahoria, yo tampoco quiero zanahoria, yo tampoco quiero zanahoria, así, ¿no? No, vamos a partirla más chiquita, vamos a rallarla y la vamos a poner al pastel de carne y vas a ver si que a lo mejor ni vas a ver, pero tenemos que probar, tenemos que abrir el paladar, la mente, a probar cosas nuevas. Eso también yo creo que ahí también está padre, enseñar a las niñas pues a probar, Disculpa, una pregunta. ¿Y no has pensado en darte a conocer un poquito más? Porque yo tengo viniendo a trabajo 5 años de Garrincha en Abrone y no salgo de chicken fillet y 100% natural, porque trato de buscar algo que no esté sintético, que no sea comida. ¿Sí me entiendes? Sí, mucha gente no sabe. No sabía de tu negocio, entonces a lo mejor, no sé, cada semana publicar lo que estás haciendo en Facebook para que salga más, ¿sí me entiendes? Para así poder conocerte todas las personas que no te conocen todavía, como yo que no te conocía. Sí. Pues tenemos que darle un poquito más. Bueno, muchas gracias. Creo que ya se nos acabó el tiempo. So if anybody's interested to engaging with our presenters today, please reach out to them. We'll have a little bit of networking after. So make sure that you are able to talk to them. I'm sorry I have to step down. We're having a little bit of a crisis at UT. So, but I want to just finalize by touching on some of the upcoming events that we're having at eBridge. You know, of course, every week we will have 1 million cups. Continue to come back, continue to be part of the community, continue to be part of this, you know, of this program that is so, so important. August 9th, we are launching our next accelerator program, our next cohort. We are going to start recruiting. Are we recruiting already? It's September 28th. Oh, sorry. No, the start of the program. When is it starting? The program starts August 9th, right? Yes. Yeah, but are we recruiting? We're actively. Yeah, we're actually recruiting companies right now to join this accelerator. Now, this one's a little different because this accelerator program is to obtain funds to apply for an SBIR, STTR fund. And that is something that is backed up by the Small Business Administration. It is a program for you, it's a research, sort of like a research fund for you to continue developing your technology, your platform. It's more on the tech side, but it's very innovative. So if you are interested in applying, we are accepting applications right now. We have a fantastic program to offer. It is backed up by the curriculum that the ECC created called Advance Up. So we're very excited to launch this accelerator program starting on August 9th. On August 10th, we want to invite everybody to join us to celebrate our 6 entrepreneurs that will be pitching for the Quality of Life Accelerator Program that has been running for the past 2 months. We have been working very hard with the 6 companies that are all in the quality of life scope, meaning restaurant, entertainment, food, services, you know, retail, etc. So these 6 ventures are now going to pitch for an opportunity to win up to $40,000. On August 10th, we will have a great event. It starts around 5, what time are we starting? 5:30. It was going to be, we'll be holding that event here at eBridge. We'll have food, we'll have drink, come and join and celebrate, and you will have an opportunity once the competition is over to engage with our companies. They will be having their booth, they will be showcasing their products. You get to taste, you get to feel, you get to talk. So come and join us. It's a fantastic event. This is a combination of this first time that we have attached an acceleration program to our seed fund that we created for our entrepreneurs. So we welcome everybody to come and join us on August 10th. You can find us on social media and register for the event. And of course, November 9th, where are we? No, August 28th, we're launching the next acceleration program, which is focused on emerging industries. So the event is November 9th, you're right. So this particular acceleration program is based on all types of tech. And this is not for SBIR, this is not for you to get an opportunity to apply for another fund. This is also an opportunity to win up to $40,000 for your venture to continue the development, launching, whatever, you know, whatever activity you want to do. So we are really, really focusing on scaling our businesses in the Rio Grande Valley
scaling our businesses in Brownsville. So if you are interested in applying to any of these 2 accelerator programs, of course, please reach out to us and apply for them. Finally, we have another set of Kaufman coming to Brownsville. So we have our Kaufman program launching on September 7th. September 13th. Okay. Anyway, September we will be launching our Kaufman Fast Track. We are launching another set of 2 programs, English and Spanish. So if you're taking this program and you find value, recommend people to join because it's a great program. It's a great foundation for you to start thinking about entrepreneurship and developing an actual business strategy for it. So we invite everybody to join us. We have a couple of events that are also happening. On August 24th, we are launching our first, well, not first, because I know it's happened before, but eBridge first F nights. Can't say the whole word. So this program we have partnered with this organization to bring this platform here, and this is about talking about failures and not successes. So we are super excited. This is a night event. This is a very organic event. We will have 3 presenters that are going to share their stories about how challenges, failures have made them more resilient and have made them stronger than ever. So that's the focus of this. It's like reverse pitching kind of thing, reverse presentations, because we're starting with the bad, but hopefully we end with the good. So that's happening August 24th. We'll update this calendar to make sure we show all those dates. There's a lot going on the BCIC side, on the UTRGV side, and of course together on the eBridge side. So continue to follow us on our social media. There's probably more that I'm not mentioning because there's so much going on, but join us on all these events that we are offering here at eBridge. Again, our staff are here to assist and help you with anything, questions that you have. I hope you all have a fantastic day today. Thank you for coming for 1 Million Cups. I'm so excited to see all of you here every week. It's such a blessing for us to have this program. So thank you very much and have a great day.